Wenn es ums Thema Pokémon-Nuzlocks geht, dann guckt ihr ja für gewöhnlich mir zu. Heute allerdings werde ich mal jemanden über die Schultern schauen, der zum allerersten Mal eine Pokémon-Nuzlocke versucht. Doch bevor wir starten, ich bin Sephi, ich spiele Nuzlocks auf diesem Kanal seit vielen, vielen Jahren. Ich habe wahrscheinlich so um die 30 Nuzlocks auf diesem Kanal am Start. Also falls du dich für solchen Content interessierst, guck dich auf jeden Fall ein wenig um. Die nächste Nuzlocke bzw. die nächste Soul Link, die auf diesem Kanal starten wird, werden die Remakes sein, die ja kürzlich erscheinen werden. Und noch ein kleiner Disclaimer, bevor wir jetzt definitiv ins Video starten. Metagross-Merch bzw. Vision-Merch wird ab diesem Montag/Dienstag verfügbar sein in meinem Shop. Ja, auch das hier ist eines meiner MVPs aus der letzten Nuzlocke. Und zwar aus der Renegade Platinum Nuzlocke. Einer der schwersten und auch intensivsten Nuzlocks, die wir auf diesem Kanal jemals gespielt haben. Also checkt das gerne aus. Und was wir jetzt auschecken, ist die Nuzlocke von Yong Tales. Die kam vor 3 Wochen circa raus und handelt, glaube ich, beziehungsweise geht um Pokémon Schwert, also die aktuellen Versionen. Wir haben ja das Ganze schon mal gemacht, vor 9 Monaten, wenn wir hier mal runter scrollen, von Jaden Animations. Die hat nämlich vor einem Jahr eine Nuzlocke gemacht zu Pokémon Platin, beziehungsweise Rubin, auf die wir, by the way, beide reagiert haben und ihr habt das Todes gefeiert und gesagt, ich soll mehr davon machen. Allerdings ist dieser Content natürlich begrenzt, da nicht jeder auf diesem Planeten so fucking krass animieren und zeichnen kann wie diese beiden. Jetzt ist mal wieder so ein Video rausgekommen und ich dachte mir, das muss ich auschecken, denn nicht nur ihr werdet gerne von Leuten mit Nuzlocks unterhalten, auch ich bin natürlich ein riesiger Fan von diesem Content. Also würde ich sagen, gucken wir mal rein. Alright, before we begin, I need to go over a few things. I have never done a Nuzlocke before, and I guess this technically still doesn't count as one? I don't know. It depends how strict the whole Nuzlocke community is, but basically I abide by all the rules of a typical Nuzlocke where I name them so I get attached, and if they faint, I can't use them anymore. But the additions that I add is that I can catch any bug type I want. If it faints, I can't use any of that same species. So, under these rules, I can... Oh, warte mal, er macht eine Bug als erste Nuzlocke, eine Only Bug-Type Nuzlocke. Wow. Okay. Got it? Good. Grab your popcorn, use the restroom, get comfy, because we're in it for the long haul, baby. Oh yeah, also, I should mention that I've never played this before. So that should be interesting. Here goes my Pokemon kinda sorta, but not really Nuzlocke. Blind Pokémon Schwert mit Only Bug-Types. Und dann noch einen als Nuzlocke. Okay. Und das ist die erste Nuzlocke, die er jemals gemacht hat. Wow, okay, jetzt bin ich gespannt tatsächlich. Long time ago, I witnessed a finals Pokemon match where the upcoming challenger took the throne as the new champion. And ever since then, that very moment motivated me to one day embark on my own journey. Today was the day that me and my neighbor Hop became official Pokemon trainers. Hop's older brother Leon was none other than the undefeated champion of Galar, and he was going to endorse both of us so that way we could compete in the Pokemon Gym Challenge. Digga, warum sehen alle animierten Charaktere von ihm aus wie David? And I was like super hyped because I wanted to, for the longest time, assemble the most powerful bug team. Don't judge me. I like bug Pokemon, alright? Unfortunately, Leon didn't have any to start out with, so I chose Sobble. I named Sops, my very first Galarian Pokemon. Right off the bat, Hops challenges me, and at first I thought a 1v2 was a bit unfair, but then Sops quickly learned Water Gun and swept Hop's team. I wonder if this is what our future encounters are gonna be like. I was about to leave on my journey, but Hops needed help finding a stray Wooloo, so navigating through the foggy forest, we didn't find the Wooloo, but some... Wie viele Käfer-Pokémon gibt's überhaupt in Sword and Shield? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht allzu viele, ne? Also vielleicht in der Wild Area so, aber ansonsten? Vielleicht auf der ersten Route? Giant dog. It was pretty random stuff, but we did end up finding the Wooloo. Take your sheep. Alright, now we can officially leave. Strapped on my Tanjiro box of a backpack, and together with Sops, our journey has officially begun. Route 1, we ran into some of the new locals. Ugh, why is everything so weird? Oh, thank goodness, finally something that I actually recognize. Ugh.
What happened to you? I wasn't entirely sure if there were any bugs in the area, but sure enough, I found this thing called a Grubbin, and I named it Ein Whoops, Mabula. my very first bug Pokemon. I am Okay, aber excited das to ist halt see what you'll 17. become, Whoops, since I've stopped paying attention after Unova region. Oh! And just like that, I had Sops, Whoops, and Blinks. We didn't get that far into the Okay, ein Maritelit, also beziehungsweise ein potenzielles Maritelit, muss man sagen. Ne? Es ist immerhin ein Nuzlocke. Bei Nuzlockes können solche Dinger natürlich wegsterben, bevor sie sich entwickeln können. Mabula entwickelt sich irgendwann zu Wickervolt, ein extrem starkes, auf der speziellen Offensive Käfer-Pokémon. Allerdings ist es sehr, sehr langsam. Und das ist in Nuzlockes immer so ein bisschen ein Problem, weil man somit immer einen Hit tankt und dann schon mal mit weniger Leben in den nächsten Gegner oder ins nächste Pokémon reingeht. Von daher bin ich sehr gespannt. Maritelit ist super interessant, weil das Ding kann alle möglichen crazy Attacken. Es sieht aus wie ein UFO, wie ein Marienkäfer-UFO und kann sowas wie Lightscreen und so. Also sehr, sehr wertvoll potenziell für den Nuzlocke. when Hops challenged us yet again. Anyways, fun fact, Blinks evolved from the battle, so thanks for the free XP and money. This old lady and another lady named Sonia were watching, and they were like, dang, alright, you can participate in the gym challenge. Well, why thank you, random people I just met. I feel like I didn't really need your permission, but I appreciate the support. Off to Motostoke City. We arrive at something called the das war Wild so eine Area, coole and that Szene. is where I run into a Carablast. And if you don't know, Carablast's evolved form as Cavalier was like super cool, super strong, and would make a great addition to the team. And I really wanted one because I never had one before. But then I unfortunately remember that you need to trade for it, and I didn't have anyone to trade with, so this thing was pretty much useless. Moving along the way, we barely avoided complete catastrophe when Sops almost died to a level 30 Pillow-Swine. Why are there such strong Pokemon here? So careful. Er war in der Wild Area. Nachdem er in den Zug eingestiegen ist mit Hop, war er in der Wild Area und hat nicht realisiert, ja, I guess, das ist die Wild Area Trap, ne? Wir haben sie alle encountered. Erstmal schön in das Level 20er oder 25er Onyx reinrennen, was dann eigentlich fliehen lässt und dann einfach seinen Starter one-shottet oder so. Also die Wild Area, was das anbelangt, gerade wenn es um deswegen Blind, Schwert und Schild mit der Wild Area und so. Ja, und dann Kramor fliegt auch noch rum, ne? Level 40 Kramor oder so, Alter. Fully navigating through the wild area, we arrive in the city, beat up some members of Team Yell and this girl named Marnie in the hotel lobby so I could get my room key. Hey, what a cool statue! Woke up early, smiled and waved for the opening ceremony, shook hands with Chairman Rose, and pushed on to my first challenge. Just outside the city on Route 3, I was doing some exploring in case there are any bugs in the area. Ich muss an der Stelle mal sagen, by the way, finde ich es auch mega schön, mal eine animierte Nuzlocke von Schwert und Schild zu sehen. Denn Schwert und Schild wurden ja, ich würde mal sagen, verhältnismäßig gehatet oder kamen nicht ganz so gut an wie andere Spiele. Und normalerweise macht man sowas ja eher mit alten oder älteren Generationen. Es ist einfach mal erfrischend, auch mal die neueren Spiele so ein bisschen zu sehen, gerade weil wir sie vor 2-3 Jahren gespielt haben und sich so ein bisschen zu erinnern. Ne? Ah, stimmt, da war ja das in der Hotellobby und diese Statue und so. Ist einfach schön zu sehen und ich bin extrem gespannt, falls er zum Endboss kommt, was er dazu sagen wird, beziehungsweise was er zum legendären Pokémon sagen wird, was ja nicht mehr wirklich aussieht wie ein Pokémon, aber mal gucken. After a while of no luck, we pressed on. Along the way in some cave, Whoops evolved into something interesting. And then I met this bundle of joy. Bade. We just had a nice... Ja, also man muss sagen, ne, Käfer-Pokémon, die aus der 7. und 8. Generation ziemlich weird. Das eine aus der 8. Generation entwickelt sich quasi in eine Solarzelle und das aus der 7. Generation ist ein grüner Bus. Also irgendwie optisch gesehen sind die Zweitentwicklungen von den Starter-Bug-Types ein bisschen speziell. Aber die letzten Entwicklungen werden richtig nice. Versprochen. Nice little discussion about his personality, and then after exiting the cave, I found a Joltik I named Lucas. And together with Whoops and Blinks, bada bing, bada boom, holy crap, this is what Dynamax Pokemon battles are like. The first gym badge was ours. Oh, and you evolved.
Nice. On the way to the next town, we were having a light conditioning session to get Lucas up to par with the rest of the team, and you know what I must say? Things were really starting to look up for my bug team. And I was sure that Lucas would add so much value, especially considering the fact that the next gym was water type. We got this in Volthula mega. No. Lucas, no! A stupid wild Wobbuffet was able to perfectly counter Lucas's attack and cause the team's first death. No! Fearing the same thing would happen to my other Pokemon, we ran in shame. Lucas wasn't with us for long, and we may not be able to get revenge. Oh, die Wobbuffet Trap. Oh mein Gott. Ja, jemand, der zum ersten Mal eine Nuzlocke spielt. Wer es nicht wusste, für alle, die neu sind, Wobbuffet oder auch auf Deutsch, wohin genau, ist die größte Trap. Wenn ihr das Ding seht in der Nuzlocke, rennt, falls ihr könnt. Hat das Ding nicht sogar Wegsperre? Oder wie hieß das Ding? Auswegslos oder Wegsperre? Ich bin mir nicht mal sicher, aber das Ding kann so gesehen nur Konter und Spiegelcape, und wenn ihr das Ding angreift und es aus Versehen da diesen Move macht, dann dann kontert es euch einfach nach Jerusalem und zurück, und dann verliert ihr Pokémon. Also wenn ihr das Ding seht, ich glaube, das Ding hat Wegsperre, oder? Warte mal, ich gucke das mal ganz kurz nach, damit ich keinen Flachs rede. Ja. Der Grund, warum ich nicht mehr wusste, ob das Ding Wegsperre hat oder nicht, ist, weil ich meistens in Trainerkämpfen gegen das Ding gekämpft habe, wo man sowieso nicht fliehen kann. Aber ja, sogar wenn ihr es wild encountert, hat das Ding Wegsperre. Das heißt, ihr könnt nicht fliehen. Das Safeste, was ihr an der Stelle machen könnt, Guys, ist sowas wie Vergiften oder Egelsamen oder sonst irgendwas. Damage, der nicht direkt auf das Pokémon geht. Ne? Weil das Gift chippt dann jede Runde seine KP runter, und wenn ihr vielleicht noch einen Move habt, der sehr wenig Damage macht, dann könnt ihr seine Leben immer weiter senken, bis es dann irgendwann stirbt. Das Schlechteste, was du machen kannst, ist mit einem sehr starken Move anzugreifen, dann tankt es das, weil wohin genau ist ziemlich bulky, das bedeutet ziemlich stabil gebaut, und wenn es dann einen Konter einsetzt, dann tötet es einfach euer Pokémon mit einem Hit, und das will niemand. Also wohin genau ist eine der größten Traps und gerade für Anfänger relativ schwierig, um es herumzuspielen, und kann dem einen oder anderen ein Pokémon kosten. Und das ist schade, insbesondere wenn es ein ein potenzielles Volthula gewesen wäre. Now, but Lucas's death gave us the spark to really zoom through our next challenges. Welcome to the team, Sweeps. Ah, Wommel heißt das Ding, Digga. Ey, das ist insane. Ich erinnere mich fast nicht an die deutschen Pokémon-Namen aus der 7. Generation. Bandleby ist klar, aber Wommel, das ist ziemlich gut, denn das ist ein Käfer-Feen-Pokémon, und Feen-Pokémon sind sehr stark. Welcome to the team, Sweeps. Ah, yes, it's my rival. It's time to show you how strong I am. Let's have a rematch. Out of my way. Ja, der Rivale in Schwert und Schild war relativ schwach bis auf den letzten Kampf. Der letzte Kampf ist ziemlich kritisch. I don't really like you, dude, and your attitude sucks. No way. Where the heck do you think you're going, Harold? Our next gym challenge was Kabu. No way, home hat of das the gefangen? bane to almost all my bug types. My newest member, Harold, was pretty much useless here, so Sots was going to have to carry this one. Going through the challenges where we had to team up with randos and catch Pokemon for points, I thought it was a good idea to use my recently evolved Sweeps since it was the best choice to clear each one. But on the final challenge, Sweeps was backstabbed and perished. No! Okay, I honestly felt pretty guilty about what happened. But how the heck was I supposed to know that the other trainer was going to betray me like that? Oh, die fucking... Oh, ja, in der Feuerarena. Wenn ich weiß, was da passiert ist, in der Feuerarena in Schwert und Schild muss man, wie er gerade erklärt hat, Pokémon fangen zusammen mit anderen Leuten. Und die greifen teilweise auch dich an. Und wenn du natürlich nur Käfer-Pokémon hast, dann greift dich halt das Gegner-Pokémon an, aber auch der Trainer, der mit dir auf derselben Seite stehen sollte. Oh, das ist natürlich ultra bitter. Uff. You monster! We can mourn later. Wie viele Pokémon hat er jetzt schon verloren? We burst through the gym doors and it was game on.
Sops took out the first 2 Pokemon pretty easily, and then it was time for Kabu's ultimate Pokemon, Scorch. Oh. Finally, before my own eyes, was one of Ein the Käfer-Pokémon, by the way. type Pokemon I have ever seen. Easily one of my favorites. Such an impressive beast, and I was super jealous. But now I can unleash my secret weapon. It was time to show my 5th Pokemon. You've been hidden way too long, but it's time for you to come out. Let's go, Grievous! What? Basically, a while back on Route 3, after asking around, I caught a Sizzlipede, and you know what? I absolutely loved it. Trained it and primed for a moment just like this. Now let's see whose Scorch was best. It was an intense battle between the 2 fire centipedes. Based on appearance alone, it would have seemed like Kabu's Scorch had the upper hand since it was much bigger and unfortunately cooler looking. But Grievous's flame was fueled by the innocent blood of Sweeps. And in the end, that is what gave us victory. Oh, yes. Shit. Oh, I'm so proud of you, Grievous. Yes, I am. Oh, yes, I am. Double yes. After some training, Harold really toughened up by evolving into a Golisopod. Bro, hat einfach die coolsten Mons. Alter, oh, hätte er Voltula nicht verloren. Alter, oh, Voltula hörtet so krass. Aber yo, das ist sick. Er hat jetzt schon das coolste Team. Es fehlt nur noch ein Pokémon. Ja, wobei 2 Pokémon. Maybe Ramot, wobei er halt schon Sizzlipede hat. Aber ein Pokémon, ich will noch nicht spoilern, kommt in diesem Spiel vor. Es ist ein neues Käfer-Pokémon, was absolut wunderschön aussieht und ziemlich gut sein kann. Ein bisschen fragil von der Typenkombination her. Mal schauen, ob er es noch finden wird, beziehungsweise ob er es fangen wird. Holy shit, er hat einfach die coolsten Pokémon. Well, how about that? And then we picked up Skarner the Squirrelpie along the way to Hammerlock City. He's no Sweeps, but I'm sure he'll be useful for something. Ooh. Shortly after, I ran into Hops once again, who was feeling pretty down about himself because apparently he lost to Bade in a Pokemon battle, so it was up to me to be the good friend that I am and help him feel better by beating him up. From there, it was on to the fighting type gym, where Blinks got real psyched up, if you know what I mean. Boah, Digga, geile Animation. But after the battle, just outside, Crazy found out Animation. that Bade, Mr. Ooh, I was endorsed by the chairman. Ooh, I'm so special. Ooh, everyone is beneath me. Ooh, thought it was okay to blast some hole in some ancient sacred art because he was entitled to it. Are you sure your name isn't like Karen? I tried to give him another beatdown lesson with my Skarner, but then he ended up getting a critical one-hit by Solus's Psybeam. No, du hättest das Ding entwickeln müssen. Oh, dann hättest du den Unlichttypen gehabt und dann hättest du das einfach immunisiert. Oh, das ist kinda bad, Alter. Drapion ist so ein gutes Pokémon. Es hat nur eine Schwäche und zwar Boden, soweit ich mich erinnern kann. Und kann übel rauskritten mit Nachthieb und sowas. Und natürlich vergiften und. Es, schade, Digga. Of all people to lose a Pokemon to, you've got to be kidding me. I just got you! Vengeance! Well, Bade got in a lot of trouble for what he did anyway and ended up getting kicked out of the league, so I don't feel bad for him at all. Huh, well that looks important. Moving on, replacing Skarner was Jerry the Dwebble I found and quickly evolved. Oh. I was running out of bodies to fill these Pokeballs with, so I had no other choice. I was beginning to be concerned about Whoomp since this whole time it hasn't evolved yet. I really wondered if I was like missing something. But so shortly afterwards, epic. Whoomp's rummaged through my bag and found a Thunderstone I had earlier and evolved. Bro! I had this suspicious feeling that the next gym leader, Opal, primarily uses fairy types. Just a hunch. And, you know, gee, it would have been real nice to have somebody who could deal with fairy types right about now if it wasn't for a certain person. But even so, Whoops and Grievous managed to sweep right through because fairy types are stupid. Except for you, Sweeps. You're good. On the way to the next town, another explosion goes off. Sonia and the old professor lady are there, and they give some explanation about 2 brothers, Darkest Day, giant Pokemon running rampant, really giving me some Attack on Titan vibes. So I left them to go deal with that, and I moved on to Route 8 where I picked up Nom Nom the Snom. Gordy was the 6th gym leader who used rock-type Pokemon, but they quickly sank under the brute force of Harold and Sops.
Oh yeah, and Jerry spamming dig. Then it was on to Pierre. Alright, well, this gym uses nothing but a bunch of dark types, so... Verlier es Be nicht. right here, Nom Nom. Blinks will watch you. Don't lose it. Give me that! Okay, let's go. Don't lose it, please. Okay, 2 times could just be a coincidence, but 3 times, turns out giant Pokemon are spawning all over the place. Fear of Time's rising. I had this feeling that this was only the beginning of something really bad, that maybe I should help. But nah, they told me to go focus on getting my last badge. Okay then. And that might be a challenge, because the last gym is home to Raihan and his dragon Pokemon, which are known to be tough, resistant to most types, and are die einzige Arena, die tatsächlich eine Herausforderung darstellen kann in der 8. Gen. Pretty versatile with their movesets. It was kind of a good news, bad news situation. The good news is that Nom Nom received 10,000 grams of friendship to evolve and give us the ice advantage. The bad news is that she is literally the definition of a glass cannon. Meaning, yes, Nom Nom big strong against dragon types. Das Ding ist, das Teil ist ein Käfer-Eis-Pokémon und hat somit eine Vierfachschwäche gegen viele Sachen, wie zum Beispiel Steinattacken, die fast alle Boden und, ne, keine Ahnung, so Pokémon wie Libeldra und so haben können, aber auch gegen Feuerattacken. Also gegen Feuer und Stein willst du nicht unbedingt schwach sein, weil das sind 2 relativ oft vorkommende Typen. Zumindest wenn es ums Competitive geht, ne? Feuer ist jetzt nicht so common in normalen Spielen, aber ja, das Ding ist auf der physischen Seite, glaube ich, nicht so defensiv, auf der speziellen dafür umso mehr, denn es hat, glaube ich, eine Fähigkeit, die den Spätz-Def verdoppelt oder so, aber ja, es ist ein wunderschönes Pokémon, aber man muss definitiv aufpassen, um das Ding richtig einzusetzen. Dafür ist natürlich der offensive Typus von Eis sehr gut, denn es trifft auch wieder sehr viele Sachen vierfach effektiv, wie die ganzen Drachen. Right? Libeldra, Drache Boden oder, keine Ahnung, Brutalander, Drache Flug und so weiter. Das sind alles Vierfachschwächen, gefundenes Fressen für dieses Pokémon. Aber man muss die natürlich noch outspeeden und oder eben den Angriff überleben. Und jetzt gucken wir mal, wie er es gemacht hat. Nom Nom touch Candle or Pebble, which dragons are more than capable of throwing, Nom Nom go bye-bye. So as we went in, the entire team had one objective on their mind. Protect Nom Nom. This time it was in the form of a double battle, and making sure they didn't get any chance to gain momentum, Harold and Nom Nom made quick work of his Flygon and Gigalith. But then came out his big bad Duraludon and Sandaconda. You've got to be kidding me. Wie kommt er durch Duraludon was literally durch? The love child of Godzilla and a skyscraper. What could we possibly do? Wie kommt er durch Duraludon durch? Warte mal, was hat er alles? We switched Harold. Er hat Maritelit, okay. Er könnte mit Maritelit halt so ein bisschen screenen, ne, und dann halt Schaufler einsetzen oder so, aber die physischen Def-Werte von dem Ding sind halt sky high, genauso wie seine Gigaform. Hoping that he could put it to sleep and then have Nom Nom finish it off with an Aurora Beam, but at the last moment, Blinks became paralyzed from the Sandaconda, and Nom Nom's attack wasn't enough to take down the Duraludon. No, und dann kam eine Stahlattacke. Both of them out, Blinks was smashed by a stone wall. You did well, Blinks. You did your job. Sops and Jerry came in, and even though they both became paralyzed by the Sandaconda, Jerry couldn't land a single dig, they were able to stall out Duraludon's Dynamax form, giving Harold the opportunity to come back in and break the crap out of it, and finally deal with that pesky snake. The last gym badge was ours, but we lost Blinks. A true OG of the Bug Squad and provided so much value to the team. I was not sure if I could find anyone to fill his spot this far into the journey. I think Sonia was trying to talk to me, possibly about some more end-of-the-world stuff, but I was too sad about Blinks to really pay attention. A world without Blinks is not a world worth living anyway. I had to take a few days off to prepare my team and our newest member for the final challenges, but once we were ready, we arrived in Winden City and stepped through those stadium jetzt bin ich gespannt. Ja, nur so nebenbei, ne? Der Liga-Champion hat ein Giga-Glurak und dieses Giga-Glurak vernichtet gerne Seelen. Außerdem hat er auch ein Durengard und all diese Pokémon sind nicht unbedingt schwach, right? Das sind Pokémon, die man für gewöhnlich in Wi-Fi-Battles oder so verwendet, die halt sehr, 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 sehr stark sind, sehr, sehr viel aushalten und ultra hart
austeilen können. Und Käfer-Pokémon haben definitiv keinen Vorteil gegenüber diesen beiden. Und das sind nur 2 seiner Pokémon. Ich bin echt gespannt, wie er hier durchkommt, Alter. Finals. Almost there. Marnie and her dark Pokemon were up first, and this is honestly the best time as any to debut the newbie. So I brought out Gaia, the Cavalier, aka formerly useless. What? Yep, that's right. And stacked with a sword stance, Gaia became a true powerhouse and swept the entire team. Then we had one final match between me and my rival Hop. You probably already know how that went. Sops came out for one last fight, and we ended the rivalry. Yep, it really was his last fight. And honestly, not bringing Sops into the final match was probably one of the hardest decisions I had to make so far. My very first Pokemon, and the one that has watched over all of his teammates and saw them grow into the team they are now. But I believed with this team, even Jerry, we had the best chance of winning. Sops will be with us in spirit. Holy shit. A lot of stuff happened in between leading up to the semifinal to final rounds, but to summarize, celebratory dinner, evil staff of the key, tall building, crazy secretary lady, a tiny hint that Rose is actually bad and was behind the explosions, but meh, that's totally not a cause for concern. Ew, it's Bait again, but he's less of a douchebag. Boom boom, smash through the gym leader rematches, and Gaia bonks Duraludon in the face. We land in the finals. And now we have come face to face with champion Leon. Okay. Every battle, everything we have been through has led us to this moment. It was time to show the world just how powerful my bug Pokemon truly are. And never mind, Rose is evil, and apparently the darkest day has begun. Well, that sure complicates things. Way to read the room, dude. Oh, jetzt bin ich gespannt. This video's long as it is. Oh, jetzt bin ich gespannt. I will go save the world, I guess. Using 200 IQ, Hops was pretty sure that the dog we ran into at the very beginning was important and could help us, so we headed back to our hometown to find it. And trekking through the creepy woods, we don't find the dog, but a rusty old sword and shield. I guess those will have to do. We rush back to Hammerlock City's power plant and we find Chairman Rose going off about Galler's power supply crisis that's potentially coming in 10 years, and to stop it, he summoned this Eternatus thing hoping he could control it and harness its power. You summoned a what now? Just my opinion, man, but a plan involving control of a legendary being with powers beyond understanding usually doesn't end up going well. Basically, your plan is stupid. Rose didn't like that and he was gonna try stop me with his team full of steel Pokemon, so I left Grievous to deal with him. I head upstairs to find Leon and what the heck is that? No, Shit. That's a Yu-Gi-Oh monster, not a Pokemon. What kind of Pokemon would look like that? I quickly found out that almost none of my Pokemon would be able to damage it without dying, so, Jerry, go! Jerry made it mad. Eternatus then turned into this giant starfish thing. Oh my goodness. Yeah, that didn't make a whole lot of sense. And then we're like, Rusty Sword and Shield. The dogs show up, merge with the stuff, and we defeat Eternatus, where I catch it with a teeny tiny Pokeball. Crisis averted. 3 days later, after one of the largest tangents ever, you know, saving the world, we are finally back to our match. Ey, aber an der Stelle muss man einfach mal sagen, dafür, dass es seine allererste Nuzlocke war. Ich meine, er hat ein paar Pokémon verloren an Stellen, die hätten verhindert werden können. Aber ich meine, scheinbar ist er durch den Endbosskampf gegen Rose und gegen Gislegi und so weiter durchgekommen, ohne ein Pokémon zu verlieren. Was ziemlich beeindruckend ist, muss man an der Stelle mal sagen. Aber jetzt kommt der harte Kampf. Here we go. Today we Der härteste Kampf im ganzen Spiel, by the way. finally face off against Leon. Woom stuck out with a quick claw boost and was able to take out both Aegislash and Rhyperior. Don't What? ask me how many Sneasels I needed to get through to find one. Leon's Dragapult was a tough one though. I was hoping that Nom Nom would be fast enough to take it out, but Nom Nom was outsped Niemals. and was met with a flamethrower. Ja. I'm sorry, Nom Nom. We couldn't protect you that time. Grievous came out and was able to coil up and crunch the crap out of the Dragapult, as well as leech life the monkey for some healing. And then Gaia was able to win head-to-head against his Haxorus. And then finally, his last Pokemon, Oh mein Gott. Charizard. Ja. But even though we outnumbered him 5-1, I didn't feel any better considering the fact that his Charizard still had pretty much every advantage over all my Pokemon. Ja. To deal with Außer his gegen- Charizard, außer I have gegen den three Stein. choices.
Harold, who could hopefully beat Charizard with water attacks, Wumps with electric attacks, and then Jerry with rocks. Yeah. I sent out Harold first, hoping that he could end it right then and there, but Charizard got the first strike, and with a powerful air blast, Harold was one shot. Uff. Ja, das Ding ist physisch extrem bulky und kann böse zulangen, aber speziell ist es leider nicht so gut aufgestellt. Und wenn Glurak natürlich mit einer sehr effektiven Flugattacke kommt, die Stab trifft, also Same Attack Type Bonus, dann ist so ein Ding natürlich weg. Ich frage mich, ob er es gedynamaxed hat. Scheinbar. I don't know. Oh crap. I sent in Wumps hoping for another Quick Claw boost Thunderbolt, but that too failed, and Wumps was burned to a crisp. Yeah. Two of my strongest Pokemon and my best chances to beat Charizard were both wiped out in an instant. At this point, victory was very bleak. If Jerry dies, Charizard will have no trouble defeating my remaining Pokemon. And it will be over. Jerry, you weren't our strongest team member and often the butt of many jokes, but right now, Aber you er are ist ein our last hope. Stein-Pokémon. Oh, we're screwed. Jerry stepped onto the battlefield, and Charizard Come on, raised the Jerry! stone wall that came crashing down and staring into the face of Tank da imminent defeat. easy. Well, I might as well surrender at this point. Spare the rest of my Pokemon. But Jerry was still standing. Yeah! I don't know. Chunk it up to high defense, or the fact that Jerry had a giant rock to protect him. No, it was like the true power of friendship. This was Let's go! our chance. I made Jerry jumbo-sized, and we showed that oversized Barney what it's like to get squashed by a giant rock. And it was at that moment we won. We completed the Pokemon Sword, kinda, sorta, but not really Nuzlocke. It was a bittersweet moment since Gaia, Grievous, and Jerry were the only ones who survived. But even so, this victory goes just as much to all the other team members who brought us to where we are now. Lucas, Sweeps, Skarner, Blinks, Sops, Nom Nom, Harold, and Wumps, you are all champions. Some might say that this is a good place to stop and be satisfied, but now that I'm here, I realize that my journey isn't over. Achieving this title of Bug Champion of Galar is not an ultimate goal, but a mere stepping stone in my life. So with my team, I am setting out to continue on my journey, because I am sure somewhere out there, more challenges are waiting for me. And I say, bring it on. Oh, tschüss. Hat Jaden Animations den Kampf angesagt. Dann sind wir mal gespannt, was als nächstes kommt. Alter, also erstens todeskranke Animationen und Zeichnungen. Ne? Riesenrespekt dafür. Holy shit, was für ein talentierter Dude. Zweitens, was für eine gelungene erste Nuzlocke, Alter. Damn, ich bin wirklich überrascht. Ich bin wirklich überrascht. Er hat den Champion besiegt mit Glurak mit einer Bug-Type-Only-Challenge. Das Stein-Pokémon war plus minus seine einzige wirkliche Chance. Klar, Sizzlipede hätte auch zumindest die Feuerattacken neutral getankt, aber halt die Flugattacken nicht. Und Glurak war ja schon auf plus 1, ne, in der Dynamax-Form. Wenn du eine Flugattacke raushaust, dann kriegst du einen Speed-Boost, also dann bist du auf plus 1 Initiative und dementsprechend outspeedet natürlich sein Glurak alles aus dem Team. Ja, die einzige Möglichkeit, das Ding zu gewinnen, war, die Steinattacke von Glurak zu tanken, warum auch immer für eine Steinattacke ging. Ich glaube, Glurak hat eine Pflanzenattacke, anhand von, hat er Solarstrahl? Ich weiß es gar nicht. Er hat auf jeden Fall eine Pflanzenattacke für die ganzen Wasser-Pokémon. Er hat eine Feuerattacke und er hat eine Flugattacke. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er eine Steinattacke hat. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie, ich weiß nicht, hat er Felsgrab oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint es eine physische Steinattacke zu sein. Und das hat natürlich das Teil getankt. Wäre er für eine Flugattacke gegangen, was an der Stelle, ja gut, wobei, das Ding ist halt, es war sehr effektiv, right, aber es war halt physisch, das andere wäre neutral gewesen, allerdings wäre es speziell gewesen und der Käfer ist auf der speziellen defensiven Seite niemals so stark und Glurak ist speziell viel stärker als physisch, also er hat nochmal sehr viel Glück gehabt, aber
Das Stein-Pokémon war der Schlüssel, um zu gewinnen, denn Steinattacken sind vierfach effektiv gegen, oder doppelt effektiv, je nachdem wie ihr es sehen wollt, gegen Glurak. Und damit konnte er den Sieg erringen. Und das in seiner ersten Nuzlocke. Also ich bin sehr beeindruckt. Von mir gibt es einen fetten Daumen hoch für dieses Video. Und ich hoffe, dass er in Zukunft mehr von diesem Content macht. Und wenn ihr wollt, dass ich mehr von dieser Art Content mache, dann lasst einen Daumen da und schlagt mir vielleicht ein Video vor, was so ist wie dieses. Und ansonsten warten wir einfach auf seine nächste Nuzlocke. Vielen Dank fürs Zugucken, Guys. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content und für Nuzlockes. Haut rein, euer Sephi.